Ghana Raisa, Rio Estate, Ghana Raisa, Rio Estate, Ghana Raisa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raisa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raisa, Rio Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, Ghana. Muraho neza abakunzi ba Raisa Rio Estate, tubafitiye amakuru meza. Ugendeye kuri video itambutse, hano turi ni Kanombe mu Busanza. Hari inzu nziza iri ahantu heza mu kibanza kinini cy'ubuso 700. Ni inzu ifite parikingi nini, ariko mbere yuko dukomeza reka tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Nkuko naberetse iyi nzu nziza cyane rero, reka mbamara amata. Ifite ibyumba 5, dushe na toilette 4, ariko si ibyo gusa, reka nze mbereke na parikingi. Aha urabona noneho ubwiza bwa ya nzu yacu, ifite jaride nziza, utibagiwe ko ifite parikingi nini yajyamo imodoka 5 ziparitse neza. Murabibona ikoze n'akajaride keza. Ubu se iyi jaride urabona itasa nka Eden, ariko uretse n'ibyo gusa wicara ku kabingaro keza. Urabona ko ari akabingaro kagezweho. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Wicara ureba jaride yawe, usangira n'inshuti zawe n'umuryango wawe, ufite na view nziza. Nkuko tumaze kubona ubwiza bw'iyi nzu hanze, urabona hari akabingaro, jaride nziza, ifite view nziza. Urabona dufite parking, ariko si ibyo gusa, reka tugere no mu nzu tureba ubwiza bwaho. Nkuko rero tumaze kubibona ko dufite jaride nziza, murabibona amavaze meza, ariko tukaba dufite na esikariye zizamuka zijya kuri ya rooftop nziza twabonye. Mbere y'ibyo byose reka tubanze turebe akabariko kacu dufite hanze ya salo, aho ureba abantu bawe wishima ufata icyo kunywa. Karibu muri salo yacu nziza cyane. Urabona yuko ari salo nini, ifite parafo igezweho ya gypsum. Reba ubwiza bwa salo yacu. Urabona ko hano hari TV stand nziza cyane. Kandi tumaze kureba ubwiza bwa salo yacu, urabona yuko dufite TV stand nziza cyane ihagije, yaba ku muntu umwe cyangwa se ku ufite famiye. Ariko nanone si twibagiye ku bantu bakunda imitako, ushobora kuhashyira amafoto, ibyo kunywa cyangwa se indabyo. Tukimara kureba salo yacu, hano dufite salo à manger, ifite design nziza igezweho, mwihere ijisho. Tukiva kureba ubwiza bwa salo yacu, iyi ni salo à manger nziza kandi nini igezweho, aho dufite lavabo zigezweho. Hano niho dukarabira intoki, hano niho dukura isabune turi gukaraba. Murabona ko ari ahantu heza cyane kandi hahagije. Akarusho kandi ka salo à manger yacu, ntabwo ari salo à manger iri open. Urabona yuko hari itandukaniro rya salo à manger na cuisine. Aha rero ni cya gikoni cyiza twavugaga kigezweho, aho ushyiraho gas cooker, aho tubika ibikoresho byacu. Urabona aho dushyira frigo, hano twogereza ibyombo byacu cyangwa se ibiribwa. Akarusho ka cya gikoni cyacu, hanze hafite ahantu hanini hisanzuye, aho twanika imyenda, icyumba cy'umukozi, ndetse ukaba washyiraho n'ibindi bintu ushaka, ariko ikaba ifite ikindi gikoni cyiza kigezweho cyo hanze. Tugendeye kuri video itambutse, murabona ko ari icyumba kinini cyiza kandi gifite dushe na toilette. Murabona yuko dufite na korodori igabanya ibyumba 4, ariko muri bya byumba 5 aha ngaha niho dusanga ibyumba 4. Dufite n'akabati keza cyane kagezweho, aho ushobora gushyira inkweto zawe. Iki ni icyumba cya kabiri kigize ya nzu yacu.
iyi ni dushe na tuwarete ya cya cyumba cyacu tumaze kubereka bakoresha. Iki nacyo ni icyumba cya gatatu. Tuze tujyane mu cyumba cya kane ndetse gifite dushe na tuwarete. Karibu mu cyumba cyiza cya master bedroom. Iki noneho gitandukanye na bya byumba byose twabonye. Urabona ko gifite irangi ryiza, parafo igezweho ya gypsum, ifite n'umuryango wo gusohokeraho aho usanga balcony nziza cyane. Iyi ni garde-robe cyangwa se akabati keza cyane kagezweho aho ushobora kubika imyenda yawe, ariko tutibagiwe yuko ifite n'akabati ushobora gushyiraho inkweto zawe. Na toilette ya master bedroom urabona yuko yisanzuye ari nini kandi yitandukanyije neza n'izindi twabonye. Shimira abo twatangiye turebana ino video. Nk'uko nabibabwiye, ni inzu nziza iri Kanombe mu Busanza, ingana n'ubuso bwa 700, ifite salon nini, jaride nini, parikingi nini, ifite ahantu heza, ibyumba binini, ibyumba 5, dushe na toilette enye. Nucikanywe n'aya mahirwe kandi uje neza twakugabanyiriza.